Welcome, Linjam family. Bonsoir, bonjour. My name is Mr. Garcia. Bonjour, Linjam famille Linjam. Mon nom c'est Miss Maxine. We want to thank you for joining us for our 2022 Haitian Flag Day Linjam celebration. Nous t'aimerons pour venir accompagner nous pour nous célébrer flag haïtien dans Linjam jeudi. Our presentation will include a cooking session with one of our partners in education, who is also a Linjam family, and we hope that you enjoy that. Ok, présentation nous aujourd'hui, que nous allons présenter un parent haïtien qui est capable de manger pour nous aujourd'hui. And lastly, it will also include a learning resource for our Haitian Creole families, completely done in Haitian Creole. Et puis nous avons ressources bagay que recherche que vous capable faire pour qui en créole que vous capable gagner pour ou même si vous avez besoin. This will be brought to you by the Multilingual Services Department at OCPS. So bagay ça c'est mon qui promote yo, c'est mon na OCPS dans district qui promote yo pour capable gagner yo pour si vous avez besoin. So sit back, relax and enjoy. OK, just restez garder et puis nous souhaitons que vous remettez pour la présentation. Merci. Merci. Hi, my name is Sman Kapi. I'm the owner of La Différence Bakery and Takeout Restaurant. Today we're here to show you how to make a dish. It's American way and Haitian culture. Also, it's macaroni gratiné. And we're gonna show you all the recipe and how you can make it at home. So easy that we can, have dinner with a family. So my name is my wife right here. Her name is Emily. She's the owner also. We're a family business. So La Différence Bakery and Takeout Restaurant. Their phone number is 407-270-4340. We're here to serve the community. We really appreciate that Linjam families come over to to support us, to make sure that the community knows what we're doing here to serve them. And I really appreciate that. So we're going to start and show you what we do and how we make it happen. And then so easy that you're gonna make sure that then we can make sure that the family can have a dinner on the table. So what we do, we're gonna start mixing. So we putting like a green bell pepper. That's 2 cups we put in there. So we mix it and we mix it together. Everything goes in there. So when we baked it, so therefore it doesn't bake in one side and the other side doesn't have it. You make sure that you mix it very good. And then what we do also, the bell pepper, that's a red one. We do this right here. It's all going in there. It's 2 cups. So I just do that for you to see how it comes out. Just when we cut it, we already know what it is. It's 2 cups. So we mix it, and then we can make sure that it's mixed very good. And we use onion. That's 4 cups of onion. So when you use it, you make sure that you chopped everything that we show you right here. We chop it really fine, really good. And then therefore, when we mix it, it doesn't really come out too big. And the mac and cheese, so it does for it's kind of secret when you mix things. And when you bake it, people wonder what's in it. That's really amazing when people wonder and ask questions. So I like that. So this is the one third of celery. So we mix that 1/3 of celery.
We put that in there, and then we call that the parsley. That's a 3/4 of parsley. So the 3/4, so we put it in there and we mix it so easily in there. So when we do that, that's a hot pepper. That's a hot pepper. So the hot pepper is like a little bit, like I would say this like half a spoon. It's half a spoon. It's depend on the pepper, how big it is. Depend on how big it is. So we put it, as you can see, it's hot pepper. We chopped it really fine, and then we put it in there. That doesn't mean it's gonna be hot, because we don't put a lot for it to be hot. So we can make it hot. So if the client make a special order, however they ask for it, we can do it. But this one is gonna be veggie, so we don't put any meat in it. We don't put any meat in it. So, not to say no, we don't put any meat. This one is a chicken, as a pollo bouillon. We put only one bouillon. We put only one, and there we do that. So, what's amazing about it is just when you're done, you bake it, and the taste is just so much different than what you just see, and then it's so amazing. So everything was on here, was measured. Remember, it's 4 cups of green onion, 2 cups of red bell pepper, 2 cups of green bell pepper, and then we got 4 cups of cheese. So we're gonna mix that after we put like 5 conditioned milk. We're gonna put 4 instead. We're putting 4, so conditioned milk. So each conditioned milk is 12 ounces. All right, so when you measure that, it depends also on how many and how much you're doing for each recipe. So you may want it to fill this one up. Now you're gonna calculate how many do you want of that, For us to have that many mac and cheese in that, before you see it like that, we boiled it in a temperature of 300. We boiled it in a temperature 300. This one is 2 bags, or 3 bags. So once we put it like that, it's just so easy when it comes out. You don't boil it like where you put it is so mushy. Don't overcook it. Make it so easy. And then when you put it in the oven with the mix, it's gonna come out perfect, just the way you want it. All right? So we put that like that. Do it that way. Do it this way. We just put 4. And just put 4. If you have any question that you're doing it, you have any question that you see something not working out really good, and we put that little salt in there. All right, not a lot. There's a 1/4 of a teaspoon. Okay, it's a 1/4 of a teaspoon you put in there. So if you have any question, as you know, you got the number right here. You can still contact us. If it doesn't come out the way you want it, maybe something not working out the way you want it, and we can also, help you out and making it through. So that's a Kraft mayo. That's what we use. We're putting it in there. We're gonna use just that jar. We're gonna use that, and it's gonna make it easy. If in case that, and the measure that we have sometimes is not really accurate, you have to adjust, but we can make sure that, we put it on there, and we adjust it. We make sure we put enough so it match what we needed to get.
So she just told me, put the cheese in there. So now look at the cheese. It's white and yellow cheese. So you can see it is already shredded. We're just gonna put a little mix with it. We mix it all together. So this cheese also, when we're going to bake it, we're gonna put some on top. We're gonna put some on that. That's what gives it a really nice color when it comes out. A really nice color. So you're gonna see it at the end and how we do that. So we get that mix right here, and then when we're going to put it in the thing, you're gonna see what we're gonna do. Remember, it's not hard. It's so easy. As long as you practice the step that you see right here, you can make it the family have a dinner on the table. We finished the mix right now, so what we're going to do, we're going to put it in the pan where we're gonna get it prepared. We're preparing it to put it in the oven. So the mix, like you know, as far as, you know, if you look at the video the way you should, and you should get everything that's in there, now we're just going to put it in the pan. So before we put it in the pan, we don't just sit it on there. We have to use PAM. So PAM, what it does, it helps it comes out perfectly. All right, it helps it come out perfectly. So you spray it. You spray that on there. All right, so it's really nice. And then we start putting that in there. And so we spray that. One other thing, when you spray the PAM on the thing, it helps it not getting burnt, like not to be burned and like, you know, quick. And the temperature that you put it, so it helps the color on the bottom. All right, so that's, I would encourage you, whenever you do it, use the PAM spray to spray the PAM. Let me use the spoon. Okay. So when I do this, I fix it on the pan very nicely. Yeah, very nicely. I fix it on the pan. So, as I was saying before, we're gonna put some cheese on top of it. That's what's gonna bring the color. It's gonna help the color come out really, really nice. Some cheese, be careful in the type of cheese that you use. Some cheese, it might be, you know, not coming out really nice, because some cheese, I don't know what happened with them, but you know, sometimes you might do it, it comes out like hard on top. So I don't know what happened. So make sure you get a good cheese, like mozzarella, you know, you use and make it, you know, really nice. Like, you know, that's gonna, you know, make the dinner looks better, you know, when you use a good cheese. Now we're ready to go on the oven.
So what we're going to do, we warm up the oven. We put it on 300. So for the temperature. So it's gonna cook on 300. So we're ready to put it on the oven now. So the reason that you want it to warm up the oven first, you don't want the cheese, if the oven is blowing air, it spread the air inside. So you don't want the cheese to fly out everywhere. We're putting it in the oven, which is the oven already preheat. We warm it up. So we put it in now. We're gonna close it, and it's in a temperature of 300. So we warm it up before, so we're gonna put it on 300. So whenever you have to look at it and you set the time, you put it on 15 minutes. The 15 minutes. So this oven, so you have to turn it around because it blows the air. Sometimes the air doesn't really goes the way it is. Somehow one side hot, one side not. So you have to flip it around after 15 minutes so you can turn it around and the cheese could be melt and then everything would be colorful the way you want it. Don't forget, the cheese that we put on top is gonna be to your taste. If you like a lot of cheese, you put as much cheese as you want. But we put enough to make sure that, everybody can be served. Not many people that eat a lot of cheese. It's not dry yet. It's not dry yet. See, it's not dry yet. All right, we're gonna put that in the back. Now we get to the point where it's ready to serve. So we're gonna have the taste. And one thing I can tell is if you follow the step, if you follow what you saw before and the recipe and everything that we showed you, it will come out just the way it is. And then the family can have a dinner on the table. We're really happy to have you, here, the family here, Lake James family, to be at La Différence Family Restaurant. So we really appreciate that. And you going to practice that recipe, it's gonna make it easy for your family to have a dinner on the table. So I really appreciate it. So I'm gonna cut it like that. As you can see, that piece comes out really, really easy. Put it on the table, on the plate right here. And then when it stays a little bit, it's cooled down, it's gonna dry a little bit more. So therefore, that's how it looks. Looks very amazing, very tasty, and then you can, serve your family a dinner. And I thank you so much. You have a wonderful meal on the table with your family. Thank you. Bienvenue parents ak famille dans Lake James Elementary School. Non, moi c'est Kevin Saint-Ville, parent liaison dans département service multilangue là. Moi supporter communauté ouest là et puis ensemble avec partenaire moi et ABVNet. Nous allons parler avec vous sur les ressources que le département service multilangue là offre élèves qui apprennent langue anglaise avec famille.
Objectif nous, c'est encourager l'acquisition des langues là avec succès académique pour divers élèves capables d'apprendre la langue anglaise. Nous avons fierté servir diverses populations élèves qui sortent dans 197 pays et qui parlent plus passé 172 langues et dialectes. L'important pile pour connaître qui gens pour naviguer au CPS Podo. Côté ou gen accès à Canvas et puis Skyward. Plateforme côté ou ka contrôler programme académique petit tour, note et puis communiquer avec professeur parmi l'autre caractéristiques. Sous demande directeur l'école yo, service multilingue offre Imagine Learning pour élèves qui étaient aux États-Unis pour moins passer une année. Imagine Learning, c'est un programme ordinateur qui développe l'adresse de base, lecture et langage académique pour élèves capables d'apprendre la langue anglaise dans l'école New York. Nous offrons tout support pour élèves l'école moyenne et secondaire dans le programme Language Tree Online et Appleworth. Programme Language Online disponible seulement pour élèves qui font vivre aux États-Unis. Ressources ça by élèves les outils ont besoin pour réussir à prospérer, les accélérer l'acquisition de langue anglaise pour élèves capables d'apprendre anglais dans niveau commencement et intermédiaire. Premier niveau a un module acculturation unique pour aider les élèves qui font vivre ajuster dans un nouveau environnement à culture l'école. Approve, c'est un programme leçon pratique sur Internet unique pour élèves capables d'apprendre la langue anglaise dans la classe 12e année qui équipe à compétences besoin pour prendre test pour entrer dans le collège, tant que ACT et SAT. Yo offre leçon particulière pour élèves qui dans la classe 3e, arrivé dans 8e année dans l'école qui pas gain titre 1. Avant et après, au soir, dans samedi. Yo bay plus enseignement pour renforcer la compréhension élèves yo dans la langue anglaise ou soit mathématique. OK. Koun ya ou kamande nous qui ça nous gagne pour parents. L'important pile pour nous supporter parents yo, pour ka supporter élèves yo. Nous offrons licence Rosetta Stone gratis pour parents élèves capables d'apprendre la langue anglaise, capable apprendre anglais tout. Et puis tout, nous avons une classe anglais pour parents yo qui veulent aller dans un campus. Programme ça a toujours recevoir par tout le monde. Parents yo ka enregistrer dans un campus qui près la caillou pour apprendre la langue anglaise. Parents seulement besoin de contacter ici l'école petit tour pour ka joindre bourse pour classe ça. Ou ka gen accès à Rosetta Stone sur téléphone ou utiliser chaque jour. Pour plus d'informations sur Rosetta Stone, ou soit classe anglais pour parents yo, ou soit pour inscrit, contactez Madame Grégory, spécialiste conformité ISOL, ou soit Monsieur Garcia, liaison engagement parents. Au CPST acquérit dès qu'aucune ressource pour bénéfice parents qui est langue natif natal yo, pas anglais. Nous référer à Language Line et puis Language Line Inside Video. Language Line, c'est un service d'interprétation téléphone en direct dans plus passé 240 langues. Et puis Language Line Inside Video, c'est un service d'interprétation vidéo à l'écart qui est disponible dans 41 langues tant qu'il y a la dans langue bébé tout. Ou ka déjà senti ou plus à l'aise de visiter l'école New York. Comment on joue un accès à Rosetta Stone sur un appareil mobile? L'ouvrir App Store sur appareil ou cherchez Rosetta Stone. Tapez bouton installer ou soit joindre pour téléphone pour télécharger. Merci Kevin pour toute information ça vous partager avec nous. Moi-même, moi c'est Vernet, parent liaison dans OCPS, moi c'est pour l'école secondaire. Kounia, nous allons parler des opportunités OCPS gagne pour tout le monde pendant l'été. Tandis bien parents. Liste ça, nous allons partager avec nous la bénéfice et petit tout pendant toutes grandes vacances été. Ça, c'est liste nous allons partager avec nous. Premièrement, on qui a un système bibliothèque publique là, il y a un programme lecture pendant l'été. Pendant toutes vacances été, il y a un programme ça. Il y a un livre sur internet dans Launchpad. Aussi, il y a un programme lecture pour tout été. Et puis, iReady,
iStation, Imagine Learning, programme ça a commencé en juin. Il y a un livre gratis pendant tout été pour tout le monde qui participe dans le programme World's Reading. Kounia, je vais expliquer l'avantage de tout programme ça en détail. Pour le système bibliothèque publique, programme lecture, ce n'est pas seulement option que le programme ça offre pendant les vacances là. Il y a un autre programme tant que livre pour tout le monde qui lit, pour tout le monde tout l'âge. Et puis, il y a une classe où on apprend sur Internet ou bien on peut aller dans la bibliothèque qui est tout près de la caillou. Pour enregistrer pour le programme ça, à classe ça, aller sur Internet, aller dans ocls.info/ski. ocls.info/ski. Océan possibilité. Océan possibilité, c'est thème Orange County, l'école publique utilisée pour la motivation pendant la compétition lective pendant les vacances. Il y a un livre sur Internet, dans Launchpad. Il y a un programme pour tout le monde. Dans Launchpad, programme ça, vous pouvez utiliser pendant toute l'année. Rappelez-nous que le programme ça, tout le monde peut utiliser pendant toute l'année à l'école. Pendant que famille a participé dans la compétition lecture, OCPS encourage pour partager message alphabétisation sur Twitter, utiliser hashtag OCPS Read Sillies. Encore, hashtag OCPS Read Sillies. Pour cacher une ressource pour parents avec livre pour programme qui a aidé petits tuyaux, allez dans OCPS Launchpad pour élèves qui ont enregistré. OCPS Launchpad, c'est programme ça que nous avons utilisé pendant l'année de l'école. Kounia, nous allons parler de l'autre programme nous avons joindre qui a avantage pour les gens pendant toute l'année de l'école, pendant les vacances. Nous sommes là, c'est une plateforme Internet qui gagne un article sur sport, technologie, tout le monde peut utiliser. Rise Kids, c'est un autre nouveau programme, une nouvelle application qui gagne un livre pour tout le monde élémentaire. Pendant les vacances, tout le monde élémentaire a toujours utilisé iReady, iStation avec Imagine Learning. Le programme ça va commencer en juin. Tout programme ça est gratis. Programme est gratis. Nous pas besoin de payer rien pour eux. Pour tout l'autre petit monde qui a besoin plus de support dans la lecture, il y a un autre programme. Le programme ça, c'est New World's Reading. Le programme ça, New World's Reading, il peut te livre la caillou baou gratis. Le enregistré, chaque mois, on a un livre qui vient joindre dans l'adresse soit gratis. Oui, gratis. On pas besoin de payer rien pour lui, gratis. On a une possibilité pour gagner 9 livres gratis chaque année. 9 livres gratis chaque année. Regardez dans l'écran, dans le brochure qui est dans l'écran, vous pouvez utiliser QR code ou bien vous pouvez aller dans newworldsreading.com pour enregistrer. Allez dans newworldsreading.com pour enregistrer. Parents, pas oublier, tout programme ça pendant les vacances été est gratis. Assez ou même avec petit tout, ou prend avantage pour tout dans tout programme ça. Si le programme n'est gratis pas, assurez que nous prenons avantage sur lui. Encore une fois, pour nous enregistrer dans le programme, allez dans newworldsreading.com. Ça, n'a pas ça, c'est contact information. Tout le monde peut contacter si vous avez besoin d'aide avec n'importe information sur partager avec vous. Tant pis, faire nous connaître comment nous aider. Et puis, bonne fête drapeau. Merci.